It will be passed. It will be it will be governor's sign ఉంటుంది చూసారు in the it will be publishing in the gazette. For that, governor should be giving acknowledgement. These things are called executive powers, where the governor's assent is required. All these are called executive powers. In the same way, legislative, same the legislative powers also. Governor generally addresses the assembly in the initial first government, and as well as the second and as well as the first session of the గవర్నమెంట్ లైక్ కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా, అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. లేకపోతే అండ్ ఇంకోటి ఇయర్లో ఫస్ట్ సెషన్ నడుస్తుంది కదా అసెంబ్లీ, ఆ టైంలో మోస్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఐ కెన్ సే బడ్జెట్ సెషన్స్ రీసెంట్ గానే మొన్న జరిగింది కదా, తమిళసై సౌందరరాజన్ గారు వచ్చి అడ్రస్ చేశారు అసెంబ్లీ. వీటిని లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అంటారు. ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ పవర్ అయినా, ఇప్పుడు గవర్నర్ ఇప్పుడు మనీ బిల్ అంటారు. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఇంట్రొడ్యూసెస్ ది మనీ బిల్. బడ్జెట్ ని కూడా మనీ బిల్ అంటారు మొన్న పెట్టింది. ఆ మనీ బిల్ విత్ ది విత్ money bill should be initiated by the governor. Like governor has to start the initiation of money bill. So this is called the financial power. Judicial powers and immunity ఏంటంటే governor has a judicial power and immunity. Like governor has a pardoning power, reprieve power, ఇవంటారు. Like what to say exactly అంటే క్షమాభిక్ష అంటారు చూసారా, లైక్ ప్రిజనర్స్ కి. ఇక్కడ వీటిని జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్స్ అంటారు. అండ్ ఇంకోటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఏంటంటే గవర్నర్ ఏం చేసినా ఎవడు అడగడు. లైక్ గవర్నర్ ఇప్పుడు పోయి ఎవరైనా మర్డర్ చేసినా కూడా అతని గవర్నర్ మీద కేసు బుక్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది గవర్నర్ మీద. అండ్ గవర్నర్ ఏదైనా తప్పు చేసినా లైక్ అతని మీద కోర్టులో కేసు రాదు, బికాస్ హీస్ ద పోస్ట్. ఆ పోస్ట్ కుండే రెస్పెక్ట్ అండ్ వాల్యూ అది. Governor never comes under the law. The governor of a state is an integral part of the state legislature. Yeah, governor and parliament ki what does parliament consist of అంటే Lok Sabha, Rajya Sabha and president అంటారు. In the same way, what is legislative assembly అంటే legislative and కొన్ని స్టేట్స్ లో legislative councils ఉంటాయి, మన దగ్గర కూడా ఉంది. కొన్ని స్టేట్ లో legislative councils లేకుండా కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ legislative assembly and governor is also part of a state legislature. Okay, powers and functions. The governor exercises his discretionary powers in the following cases: dismissing a ministry, ఇవి discretionary powers అంటారు. What I'm going to say: appointment of the chief minister when no political party has absolute majority in the legislative. ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీ ఫామ్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత పార్టీస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలి. లైక్ ఎక్కువ మెజారిటీ ఉన్న పార్టీ లైక్ మ్యాజిక్ నెంబర్ ని దాటుతుందో, మ్యాజిక్ నెంబర్ రీచ్ అవుతుందో, దట్ పార్టీ విల్ బి ఫార్మింగ్ ద గవర్నమెంట్. ఎప్పుడైతే ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ షేర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ కి బీజేపీకి, ఒకసారి లెట్స్ టేక్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ కాస్త 60 ఓట్స్ 60 వచ్చింది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే కాంగ్రెస్ కూడా 60 వచ్చింది. ఆ టైంలో ఏ ఎలక్షన్ నో పార్టీ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. ఈ టైంలో ఏం చేస్తాడు గవర్నర్ హ్యాస్ ఎ డిస్క్రిషనరీ పవర్. ఏదో ఒక పార్టీకి ఏదో ఒక పార్టీ నుంచి అతను ఇంకో లైక్ అపాయింట్ చేస్తాడు చీఫ్ మినిస్టర్, మీరు యూ కెన్ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అని. ఇతను హీ కెన్ ఆల్సో డిస్మిస్ ఏ మినిస్ట్రీ ఆ టైంలో, ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ హీల్ బి డిజాల్వింగ్ ది అసెంబ్లీ ఆల్సో. అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయాలి. డిజాల్వింగ్ అంటే ఏంటి? అసెంబ్లీ, what do you mean by dissolving? హలో సార్. డిజాల్వింగ్ అసెంబ్లీ అంటే తెలుసా? లేదు సార్. అసెంబ్లీని
డిజాల్వ్ చేయడం అంటే తీసేయడం అన్నట్టు, అసెంబ్లీని రద్దు చేయడం. నీకు ఐడియా లేదమ్మా ఏంటి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏంటి అనేది? లేదు సార్, నాకు పాలిటిక్స్ మీద అంత ఐడియా లేదు. నేను ఇంటర్లో బైపీసీ తీసుకున్నా. సో డిఎంబి నీట్ రాయలేదా మరి? లేదు సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. పవర్ టు ఇష్యూ ఆర్డినెన్స్. పవర్ ఏంటంటే ఇతను ఆర్డినెన్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే బోత్ ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫంక్షన్లో లేనప్పుడు. ఇప్పుడు సెషన్స్ నడుస్తున్నాయి కదా, లోక్ ఏంటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు అంటారు కదా. ఎప్పుడైతే ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగదో, ఒక బిల్లు పాస్ కావాలి కానీ ఏదైనా రూల్ పట్టురావాలి అంటే, పాలసీ పట్టురావాలి అన్నప్పుడు మనకి అసెంబ్లీ పవర్లో ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అతను డైరెక్ట్ గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాలసీ అప్రూవ్ చేయండి అని చెప్తారు. అతను గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ రూపంలో ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాడు. మళ్ళీ అదే ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీలు ఫామ్ అవుతాయో విత్ ఇన్ 6 వీక్స్లో వీళ్ళు పెట్టిన ఆర్డినెన్స్ ఇక్కడ అప్రూవ్ కావాలి. లేకపోతే ఆర్డినెన్స్ కాస్త ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నర్కి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, ట్రావెలింగ్ ఫెసిలిటీస్, రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా ఫ్రీ. పెద్ద రాజ్భవన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా ఫ్రీ. అండ్ అతనికి రిటైర్ అయిపోయాక పెన్షన్ కూడా ఇస్తారు. లాస్ట్ శాలరీ ఆఫ్ ది హాఫ్ ఉంటుంది, లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఆఫ్ హాఫ్ ఆ పెన్షన్ ఇస్తాడు. ప్లస్ బాడీ గార్డ్స్, ప్లస్ ఒక ఇల్లు అవన్నీ ఇస్తారు. రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. అండ్ ఫస్ట్ గవర్నర్ ఎవరంటే ఎస్ఎల్ఎం నరసింహన్. సెకండ్ గవర్నర్ వచ్చేసి తమిళసై సౌందర్యరాజన్. రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ తెలంగాణ. Not only in Telangana, every governor's role is same in every state. Governor as the head. Governor is first lo like governor is head of the state and Japan. In the same way, president is head of the India. Atla. And he'll be appointing chairpersons. For example, we can say టీఎస్పీఎస్సీ చైర్పర్సన్ని కూడా గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్లు ఇవన్నీ పెట్టి తీయాల్సి ఉంటుంది. The governor of Telangana is also integral part of state. Okay, that's and ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాము. The state legislature not in session. Okay, ఇది ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాం కదా. ఐ మీన్ లైక్ 11 ఐ మీన్ 139 పేజ్ నెంబర్ నేను చెప్పేది. గవర్నర్ యాజ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్. అదే అయిపోయింది. గవర్నర్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది సెంటర్. గవర్నర్ రిప్రజెంటేటివ్ అవుతాడు. ఇప్పుడు గవర్నర్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు సంభాషణలు జరగాలి కదా. ఇప్పుడు స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ సెంటర్లో రిపోర్టింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నర్ చేస్తే ఇప్పుడు మన స్టేట్లో ఈ లెజిస్లేషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. He is representing the state అన్నట్టు. వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ హ్యాపన్స్, లైక్ ఇఫ్ ఇండియన్ ఫోరంలో వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే గవర్నర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు గో అండ్ టాక్ విత్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండ్ గవర్నర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఛాన్సలర్. యూనివర్సిటీస్కి వైస్ ఛాన్సలర్ ఉంటారు, ఛాన్సలర్ ఉంటారు. స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్కి అయితే ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు ఛాన్సలర్గా. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి అయితే, మన స్టేట్ యూనివర్సిటీస్కి ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూడే స్టేట్ యూనివర్సిటీకి అయినా ఛాన్సలర్ అని ప్రతి ఛాన్సలర్లో మన గవర్నర్ ఉంటారు. స్టేట్ యూనివర్సిటీస్కి ఎవరంటే తమిళసై సౌందరరాజన్ ఉంటారు. ఇది రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్. తెలంగాణ మూమెంట్లో ఏం చేశాడు ఇతను? చాలా సానుభూతి చూపించాడు. తెలంగాణ గవర్నర్ ఎవరు అంటే అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎవరు, ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్. ద గవర్నర్ సపరేట్ స్టేట్హుడ్ మూమెంట్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ డిమాండ్స్ మూమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కేస్ ఆఫ్ ది లా అండ్ ఆర్డర్. ఇతను చూసి చూడనట్టు ఉన్నవాడు. ఇతను కొంచెం సింపథాటిక్గా ఉండేవాడు తెలంగాణ మూమెంట్ టైంలో. గవర్నర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ play a dynamic role in the realization of the Telangana statehood demand. Ultimately, the governor also referred the bill proposed by the central government to the formation of Telangana state, and also the Andhra Pradesh Assembly and prompted it debate. So, hope you understand this. ఈ చాప్టర్ 11th చాప్టర్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ దట్ 11th చాప్టర్ అంటే గవర్నర్ గురించి చెప్పారు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. ఇది గవర్నర్ అండ్ బంగారు ఏంటమ్మా వినపట్లేదు, మళ్ళీ చెప్పు.
గవర్నర్ అండ్ బంగారు తెలంగాణ. గవర్నర్ అండ్ బంగారు తెలంగాణ. దాంట్లో ఏం లేదా, బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? జస్ట్ బంగారు తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో బంగారం అది ఇది కాదు. తెలంగాణని సెల్ఫ్ రిలయంట్గా ఉంచడం, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్లు పట్టరావడం, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడాలు, ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్, ఇంకా అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ అని చూపించడాలి. బంగారు తెలంగాణ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది చేస్తే బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది. దీనికి అన్ని గవర్నర్ సపోర్ట్ చేశాడు, గవర్నర్ అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు, అలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని. అంతే దీంట్లో ఉండింది. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్, ఇవన్నీ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? 1952 గవర్నమెంట్, 1952 టు 1940, బిఫోర్ 1952, 1952 టు 1954, 1954 టు 1956, ఇవన్నీ. ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే ఎంకే వెల్లోడి. హీ వాజ్ అన్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్. ఇతను అపాయింట్ చేశారు. ఇతను ఎవరు అపాయింట్ చేశారంటే, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ విత్ ఇండియన్ యూనియన్, ఎట్ దట్ టైం ఇప్పుడు నిజాం డివాల్వ్ అయ్యాడు. నిజాం ఏం చేశాడు, కలిపేశాడు కదా. అప్పుడు నిజాం ఏం చేస్తాడు, నిజాం అప్పట్లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి కదా, నిజాం కూడా ఆ టైంలో ఏం చేశాడు, అతను వన్స్ ఇండియన్ యూనియన్కి సరెండర్ అయ్యాక అతని అసెంబ్లీని కూడా ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చి డిజాల్వ్ చేశాడు. డిజాల్వ్ చేశాక ఏమైంది, ఇండియన్ యూనియన్ వచ్చేసి ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్ ఒక అతను ఉంటాడు, ఎంకే వెల్లోడి. ఇతను హీస్ ఫ్రమ్ కేరళ అండ్ హీ వాజ్ అన్ సివిల్ సర్వెంట్, అంటే యూ కెన్ సే అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో ఇతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్గా పెట్టారు. అదే టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్, అటెంప్ట్స్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నిజాం రూల్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం నిన్న. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జేఎన్ చౌదరి గవర్నమెంట్ ఉంటారు. జేఎన్ చౌదరి గవర్నమెంట్, హూ ఇస్ జేఎన్ చౌదరి అంటే హీ వాజ్ ఎ మిలిటరీ మేజర్ జనరల్, who did a poll, who did with who came to Indian Union, I mean like Hyderabad state, with the name of Operation Polo, ద పోలీస్ మూమెంట్ అని చెప్పి పట్టుకొచ్చాక అప్పుడే కదా నిజాం సరెండర్ అవుతాడు. సో అది దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎంకే వెల్లుడి చీఫ్ మినిస్టర్, ఇప్పుడు ఇలాగా చెప్పాను కదా, అది ఈ చాప్టర్. యూ రీడ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టోరీ లా ఉంటుంది. It is like you need to remember these points like year wise, date, operation polo na, the police action, military action. You need to read this so that you can understand easily. And who after Mr. M.K. Vellodi, who was the chief minister under Burgula Ramakrishna Rao, he is from Shadnagar. You must be knowing about Shadnagar. And he was the first elected chief minister. M.K. Vellodi is not an elected chief minister. He was appointed chief minister. He was appointed by the Indian government. But Burgula Ramakrishna Rao was is elected chief minister by the people of Hyderabad. So he from which party he is? And he Burgula Ramakrishna Rao. He is from Indian National Congress, and he was a Brahmin too. Had resolved at least this Borgul Ramakrishna Rao resolved two problems. First main is major Jamindari system and Zagirdari system. And there was a Bhudan movement also happened. అప్పట్లో భూమి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు భూదానం చేశారు, లైక్ విత్ ది ఆర్మ్డ్ పీజన్ స్ట్రగుల్ అంటారు, చూసావా? 1940s జరిగింది. ఆర్మ్డ్ పీస్ స్ట్రగుల్ వల్ల వినోబా భావా వల్ల ఐడియాస్ కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫిల్టర్ అయ్యి మావోయిస్టులు దొరల భూములు లాక్కొని ఇలా పంచడాలు కానీ ఇవన్నీ జరగడం జరిగింది. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ది సెకండ్ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్లీ ఎన్కౌంటర్ ద ఇంప్లిమెంట్. ఇంకోటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముల్కీ రూల్స్ ఉండేవి కదా అప్పట్లో.
when the MK Vellodi when the MK Vellodi was appointed as the chief minister of Hyderabad state, after dissolving Nizam's assembly, at that time we were lack of officers lack and moreover no one was familiar with English at time because the Nizam was run by mostly Urdu at that time. Where this MK Vellodi needs of civil servants and officers who has a knowledge in English and all this type. So what he did was that he brought officers from Madras residency, Madras state and Andhra state, where the English have flourished. So he bought those officers. Why? Because he bought those officers for the reason of saying administrative reasons to run the administration of Hyderabad state. But the actual intent is that, but the major problem was seen in this here is the violation of Mulki rules. Why? Because Mulki is nothing but a localite. Gair Mulki is non-local. So he bought all the non-locals, and while coming, they bought their families and the extended families. People got settled in this, and they started to be employed in the Hyderabad state government. Whereas the Hyderabad localites are deprived of the employment. Miss Rehana, are you understanding right what I'm trying to say? Hello, can you hear me? Okay. So there was a Mulki rules has been violated. So at that time, what this Burgla Ramakrishna Rao was, he directly encountered and he bought these strict rules and tried to implement these Mulki rules. And there was a movement going at that time was like a non-Mulki go black, go back Idli Sambar go back. Nothing but these people came from the Madras residency. So these people at that time, the in the city of heart of Hyderabad, which is a city college, there was a agitation going on. At that time, the students came on roads and did protestation. At that time, the firings also happened, and one person was. Few people got injured. That case was dealt by Mr. Jagan Mohan Reddy, Pingali Jagan Mohan Reddy, who was a justice at that time. Okay, this thing you understood, right? Budgala Ramakrishna Rao as a chief minister. And Telangana areas and various chief ministers of Andhra Pradesh, mostly in Telangana, mostly Andhra Pradesh state. You can see a lot of the chief ministers came from Andhra region only, but only few we can name. They are from chief ministers in Chief Minister like PV Narasimha Rao, Jalagam Venkal Rao, Venkal Rao, and one more thing, this Burgala Ramakrishna is also from Telangana. Narasimha Rao is also from Telangana. Whatever all they have done is mentioned in these paragraphs. Once you read, you will be understanding. And T. Anjaya as well. Dr. Murray Chenna Reddy also. Dr. Murray Chenna Reddy హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా పెట్టారు ఇతని పేరు మీద ఇక్కడే కొండ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పక్కన ఉంటుంది. Whenever you get time, you can go and visit. It's a good place to see. Role in first Telangana movement, Cherna Reddy. సో చెన్నారెడ్డి అండ్ వీళ్ళందరూ దీంట్లో లైక్ వాట్ టు సే ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దిస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ మూమెంట్, స్పెషల్లీ పివి నరసింహారావు. హీ వాజ్ ఏ great enthusiast of Telangana movement. And suddenly, what happened? I don't know, when he went to the center, nothing popped out regarding Telangana and separation in that time. He was a twice chief minister of Andhra Pradesh state, two times chief minister, Itanu in 1978 to 1981, and again in 1989 to 1990. And after that, he moved. After 1990, he moved to the center. At that time, the LPG regulations happened, and then he became the Prime Minister of India, Chief Minister Telangana State.
Okay, you must be knowing how the chief minister is appointed. First of all, how the chief minister is dealt. Chief minister is elected by the MLAs, and but chief minister should has and you can be the chief minister or minister without becoming an MLA also. But within 6 months, after becoming chief minister or any minister, within 6 months you have to contest in the within 6 months you have to contest in the elections and you have to win. If you are not winning, you will be losing the post. In this way, you can become the chief minister also and the minister also. For example, you can say recently happened in Shiva Sena party in Maharashtra, where was Uddhav Thackeray was the chief minister, but he did not participate in the any elections. Directly, he became chief minister. Why? Because after 6 months, he was supposed to participate. He was supposed to take the elections, but at the time of COVID, every country was locked in for locked, I mean, lockdown. So there was no elections happened at that time. So you can refer this issue. How the chief minister is appointed by the governor with the support of the party who will be having the magic number, and the party head generally will be taking the chief minister position. Like BRS party, you can say chief minister happened to be KCR because he was the party leader, and other than party leader also anyone also can become, but with the consent of the party it happens. Third branch of government is judiciary. Oh, you understood, right? Same how the governor, like first elections start hota hai, elections తర్వాత party meeting start hota hai, who has the magic number they gets to be chief minister elect, and the oath taking ceremony is happened under the supervision of governor. Governor will be attending these things. You must have seen the recent oath taking ceremony of present Honorable Chief Minister Revant Reddy, where the Tamil Sai Rajan was doing that part. And after the Chief Minister is appointed by the governor of the state. State shall communicate to the governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration and affairs of the state and proposal for legislation. Shall furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for registration as well. You have any doubt, Hannah, regarding this? What is chief minister? Anything? You just unmute yourself and ask. This is nothing but if you also study, you can understand it directly. There is no need of explanation in this. If you say something, what is your understanding about the Telangana polity in our state, so that I can explain you the blind points what you are not aware of. Okay, no one is here, I guess. The constitution does not fix the number of ministers to be included, but constitution fixed there is a limit. I mean, not the constitution did not fix, but there was an amendment happened, not more than 15%. And in the case of Telangana, maximum 18%, 18 MLAs can become ministers. Chief Minister and Council of Ministers. Council of Ministers are nothing but the ministers a group of ministers, which includes which includes chief minister also. Party leader and role of the chief minister. Party leader is different and the chief minister is different. Party leader, like what to say. Sometimes party leader, what like example Congress we can take. The
Congress, the president, the party leader at that time was Revant Reddy. Now he is not the party leader. The party leader has been taken by some other person. Why? Because there is a conflict of interest. When the chief minister post is occupied by the party leader, automatically he has to resign because there will be the conflict of interest between the party and the government. Because government is nothing but he should take care of the entire Telangana state. When, for if example, for the party leader of these congressmen, he will be looking after only the party only, so that the secrecy, all these things will be disturbed. So that's why whenever the person gets elected and moves to the bigger position, automatically he will be or he will be he will be resigning from the party position. Policies, projects, and administration. So our chief minister and the council of minister will be designing your policy. Policies are nothing but this example to say six schemes and purchase our free electricity, like a free ride. So even the policies and administration, even the government to decide just the government. For example, policies తీసుకుంటే distribution of sheep on subsidy. All these are designed by the government, not chief minister. Particularly is not there designing this. He gives this agenda to the policy analyzers of. Policy analyzers or policy makers are nothing but Indian civil services persons like who are IAS and IPS and finance and IRS as well. Mostly the policy dealing is done in the administrative services only. Example, we can say KCR, a distribution of KCR kits happened in the past government. Sheep distribution of sheep on study, 4,000 input subsidy to farmers, e-panchayat project, Amrutadara, Arogya Lakshmi, Hyderabad Metro Rail project, T5 bus, crop loan waivers, TSI pass, T research and innovation, Kalyan Lakshmi, Asara pensions, all these things. You must be knowing Mission Bhagirath, Mission Kakatiya, and crop loan waivers. Everything. Once you read this, you will understand it. Because of lack of time, we are not. We are just. I'm just giving you the idea why, because we have to finish the syllabus. You guys are having exam on 26th only now. So that is the main reason, and our intention is to trim the syllabus. Right, Bandhu, also, this thing is also fine. Okay, 12th chapter is done. Miss Rehana, please unmute yourself and ask me if there is any doubt so that we can move to another chapter. Just a minute, I'll come back.
Yeah, I'm back. Now we'll be discussing about legislature composition, powers, and functions. We'll be discuss what is the powers mostly. What does this legislature does? Legislature is nothing but the legislative assembly, legislative council, like this. Legislature is nothing but come to 13.7 legislature in Telangana state. The rest is all the miscellaneous one. Like what are the election functions, constitutional amendments and anything, financial functions and anything. Role of legislature is nothing but you will be role of legislature deals with the legislative functions, executive council, financial functions, constitutional amendments, electoral functions, and other miscellaneous functions. Legislative functions. Legislative state legislature is empowered to make laws on the subject of the state list and concurrence list. లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మన స్టేట్లో మూడు లిస్టులు ఉంటాయి. యూనియన్ లిస్ట్ ఉంటుంది, స్టేట్ లిస్ట్ ఉంటుంది, కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. యూనియన్ లిస్ట్ అనేది ఓన్లీ సెంటర్ కెన్ డూ దట్. కాంగ్ తర్వాత కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. కాంకరెంట్ లిస్ట్లో కొన్ని స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. కాంకరెంట్ లిస్ట్లో కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అమెండ్ చేయగలుగుతుంది, రూల్స్ క్రియేట్ లాస్ తయారు చేయగలుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా లాస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో there is a state sub state list ఒకటి ఉంటుంది. స్టేట్ లిస్ట్లో ఓన్లీ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్, స్టేట్ లాస్ విచ్ డీల్స్ విత్ పోలీస్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. యూనియన్ లిస్ట్ ఐ మీన్ కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఏమో ఇవి ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ వస్తుంది కదా. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఆల్సో ఫ్రేమ్ ఏ పాలసీ అండ్ ది సెంట్రల్ ఆల్సో ఫ్రేమ్ ఏ పాలసీ. యూనియన్ లిస్ట్లో డిఫెన్స్, ఫారెన్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. వేర్ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ది higher authority, so that only central government can make laws in the union list. Executive control, uh, executive control, like chief minister is also an executive. All ministers are an executives. The chief minister and chief minister office exercise control through various motions, questions and supplementary questions also. When happens in the legislative, I mean like assembly samaveshalla janal question post cheyagaltaru. Questions like other party member, I mean other leader of opposition, any opposition members will questions postures on that, so that where they have to answer. ఇవాళ అవిస్మాన తీర్మానం అంటారు, లైక్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్స్ పట్టుకొస్తే వీళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని ఫ్లోర్లో ఓటింగ్ జరిపి చూపించుకోవాలి. Financial functions is nothing but money bills, legislative money bills, budget samaveshal kani. In the same way, like he will be these people will be sanctioning the authority, like some 1,000 crores should be transferred to the department, and everything power happens to be in the hands of ministers only. Whatever the minister says, whatever the instructions minister is giving, the administrator has to follow. Ultimate power lies with the minister, not with the IAS officer. IAS officer has to distribute and do the job set by the minister. And electoral functions you will be knowing. There is legislative assembly. These people will be following like president of India elections law will participate avtaru, MLClu, MLAlu. Every state MLC or MLA will be electing the president of India. So you must be knowing this. Telangana Legislative Council, Telangana Legislative State Legislatures, కొన్ని స్టేట్స్లో ఇందాక చెప్పాను కదా, తెలంగాణలో ఐ మీన్ మిగతా స్టేట్స్లో ఓన్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండదు. వేరాజ్ ఎంటైర్ ఇండియాలో చూస్తే లోక్సభ అంటారు, రాజ్యసభ అంటారు. లోక్సభ ఇస్ ది లోయర్ హౌస్ అంటారు, రాజ్యసభ ఇస్ ది అప్పర్ హౌస్. లోక్సభ ఫార్మ్స్ టు బి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, రాజ్యసభని నామినేట్ చేస్తారు. 6 years వరకు పవర్లో ఉంటారు. 1/3 ఆఫ్ పీపుల్ గెట్స్ రిటైర్డ్ ఫర్ every 2 years. In the same way, Telangana state law, every state legislature also follows especially will restrict to this Telangana state. And in Telangana state, will be following two types thing. I mean, bicameralism. Like one is Telangana Legislative Assembly, who is directly elected by the people of Telangana. Other one is Legislative Council, who are nominated by the
ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అంటారు తెలుసు కదా, గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ అంటారు. కొన్ని గ్రాడ్యుయేట్స్ని ఎలక్ట్ చేస్తారు ఇందులో. ఐ మీన్ ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కీప్ ఓటింగ్ దెమ్. లాస్ట్ జనవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, వరంగల్ రీజియన్లో ఎమ్మెల్సీస్ ఖాళీలు ఉన్నాయి అవి. అండ్ లైక్ దాట్, ఇన్ ద సేమ్ వే, తెలంగాణలో కూడా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండొద్ది. So you understood this, whereas the legislative assembly is the lower house and the legislative council is the upper house. Legislative 2018, ఈవెన్ దీంట్లో ఉన్న డేటా ఇది అవుట్డేటెడ్. లైక్ 2018 ఇప్పుడు అనవసరంగా ఇప్పుడు చదివితే వేస్ట్ అయ్యేది లేదు. సో ఈ డేటాని అవాయిడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కొత్త డేటా ఉంది కదా, టీఆర్ఎస్ ఎన్ని సీట్స్ గెలిచాయి, కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు, ఐ మీన్ బీఆర్ఎస్ ఎన్ని సీట్స్ గెలిచాయి, కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు గెలిచాయి, జనసేన ఎన్ని గెలిచింది, ఇక్కడ రాసుకుంటే బెటర్. 2023 ఎలక్షన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, చీఫ్ మినిస్టర్. సో యూ నో దట్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇవన్నీ మారిపోయినాయి. ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డోంట్ రీడ్ దిస్ ఆల్సో. ప్రాసెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. So limitations of the state legislatures. The legislature must meet at least twice. Legislature assembly at least twice. I mean at least రెండు సార్లు అన్న సమావేశాలు జరపాలి అంటున్నారు. అండ్ గ్యాప్ కూడా 6 months, 6 months కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఫస్ట్ సెషన్కి సెకండ్ సెషన్కి మధ్యలో అట్లా. అండ్ ఎనీ బిల్, ఏ బిల్ అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎనీ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, బట్ మనీ బిల్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ విత్ ది ప్రియర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. ఓన్లీ మనీ బిల్, ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. మనీ బిల్ వచ్చేసి ఓన్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో పెడతాము. Everything whatever the bill passes in legislative assembly, it should go to the legislative council also. అక్కడ కూడా పాస్ అవుతాయి, మనం అక్కడ కూడా పాస్ అయ్యి కొన్నిసార్లు రిటర్న్ అవుతాయి. దాన్ని విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ద బిల్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్ బిట్వీన్ ది హౌసెస్ అండ్ ద బిల్ ఈస్ ప్రజెంట్ టు ద గవర్నర్ ఫర్ ది అసెంట్. ఇప్పటికి ఇంకా బిల్ పాస్ అయినాక కూడా లా కాలేదు. ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ సైన్, ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఉంటేనే బిల్ పాస్ అయిన కిందికి వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లా ఆఫ్ ది స్టేట్ అయిపోతుంది ఏ బిల్ అయినా. మళ్ళా ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, వాట్ ఎవర్ ద బిల్ సెంట్ బై ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్ టు ద గవర్నర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లయబుల్ దట్ ద గవర్నర్ mandatorily should give his assent. Governor is not willing to give the assent, he can keep it ideal, or he can recommend it to the president so that president can take the decision. సో దట్స్ ఇట్. అంతేనమ్మా ఈ చాప్టర్ కూడా. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? 3 చాప్టర్స్ అయిపోయాయి. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. దట్స్ ది ఎండ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. 3 చాప్టర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్. బ్లాక్ 5 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేద్దాం? నెక్స్ట్ వీక్ సండే కదా, నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి ఈ బ్లాక్ 4, బ్లాక్ 3 అవగొట్టాలి. బ్లాక్ 4, బ్లాక్ 3 అండ్ తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ యూ విల్ బి, ఇప్పుడు ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 40% అయిపోయింది. 40% 50% అయిపోయినట్టే. ఆల్మోస్ట్ 3 బ్లాక్స్ కదా మనం చెప్పింది. 3, 4, 5, ఆల్మోస్ట్ 50% అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 50% సిలబస్ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ 50% రేపు, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వీక్, ఐ మీన్ టు సే నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. సో Rehana, you want to say something, or else you want to leave? If you want to leave, you leave. Okay, the session is been done.
Bye bye.